Oke cuy, di sini aku bakal buatin tutorial pemasangan game Spider-Man 3. Untuk bahan-bahannya kalian bisa dapatkan di bawah, pakai emulator PPSPP ya. Ini emulatornya juga kalian bisa download di bawah. Oke, kita lanjut ke cara pemasangannya. Untuk gamenya ini ukurannya 1,2 GB ya cuy. Diklik aja si gamenya, kita ekstrak ke memori perangkat. Nah, di sini kalian buat folder baru cuy. Tulis aja sesuai keinginan kalian atau nama kalian atau Spider-Man gitu bisa ya. Di sini aku tulis dia PSP aja biar enak ingatnya cuy. Nah, sebelum ditempel kita masuk ke emulatornya dulu biar folder gamenya kebuka cuy. Balik lagi ke sini. Nah, ini kan pada kebuka nih foldernya. Terus kita masuk ke file game, baru tempel yang ini cuy, klikan biru ini. Tunggu jangan sampai gagal dan jangan sampai layar handphone kalian mati, biar gamenya nggak korup cuy, biar bisa dibuka gitu ya. Untuk gamenya ini gratis, terus offline, tanpa data, tanpa wifi ya cuy. Oke, kita langsung skip mungkin ya. Nah oke, di sini dia udah selesai. Kita masuk ke memori perangkat, ke menu download. Untuk save datanya ini kita pindahin juga cuy, kita ekstrak ya. Memori perangkat, masuk ke file PSP tadi, ke save data, tempel di sini cuy. Nah ini dia ya save datanya. Kalau udah kayak gini langsung masuk aja ke emulatornya. Terus untuk cara ngambil gamenya gimana? Cara ngambil gamenya kalian klik yang browse. Terus nah gunakan folder ini. Izinkan PPSPP menggunakan folder ya, izinkan. Nah ini dia gamenya. Sebelum kita masuk ke dalam gamenya kita setting dulu di sini cuy. Untuk grafik dia pakai Vulkan, rendering resolusi dia pakai 2 atau 3 bisa ya. Display layout di sini jangan lupa stretch biar layar full. Back, habis itu back lagi cuy. Nah kita langsung masuk aja ke dalam gamenya cuy. Di tampilan awal sini logo joysticknya nggak ada, kalian pencet sembarang layar handphone kalian, ini bakal muncul cuy. Nah ini dia gamenya. Kita oke, screenshot dulu. Kita kasih suara cuy. Bisa di start ya, start. Oke, kita tunggu sampai kebuka. Start game X. Nah, di sini langsung otomatis dia ngedetek ya save-save-annya. Kita langsung load ya. Oke, kita screenshot lagi. Di sini kita langsung aja ke story mode. Real life is called assault and battery, but in here it's called melee combat, and it's just good clean fun. So go ahead and beat up those bad guys, drop them like a bad habit, soften them up with some quick attacks, then nail them with a strong hit. Check this place out. No, seriously, I want you to check it out. Rotate the camera. I love what they've done with the place. What would Spider-Man be without his spider powers? I'll tell you, he'd be Man. Is that what you came here to play? Man 3? I don't think so. Now go ahead and crawl up this wall, you know, like Spider-Man. Spider-Man, don't let him spoil the boss's plan. Are you troubled by bad guys who move too fast? Ask your doctor about web splats, proven in lab tests to slow bad guys down by up to 80%. Web splats aren't forever. Side effects
got no respect. Don't just stand there and take their abuse. Dodge to avoid their attacks, then show them what Spider-Men are made of. There were none. I should see if anyone else is trapped in here. Spidey, over here! Hey, you're not a real hero until you save someone's life, right? Otherwise, you're just a guy in long underwear who hits people. So save civilians in danger to start earning some superhero streak cred. Spider-Man, help! I owe you in a big way, Spidey. All in a day's work. You saved me, Spider-Man! Don't worry about it. Now run. Get the guy in the tights! Listen, crime fighting's more of a marathon than a sprint, so let's talk endurance.